Hello guys, today we work with the page 154. That was the first page. We have to listen to the audio. So let's go. Wait. Algo está mal. Okay, ahora sí. Let's go. We are going to work with the page 154 and we have to listen this audio. The big ball. Track 91. The Big Ball. Gabby comes to Gordon's house. Gordon is waiting for her. He has a very big ball. That's a very big ball, Gordon, says Gabby. Yes, I call it Jumbo, says Gordon. Let's play with Jumbo, says Gabby. They go to the park. There are a lot of other children in the park. They all play rollerball with Jumbo. Soon, everybody's rolling Jumbo. They were playing rolling the ball. Estaban rodando la pelota. Rolling. So, look what happened. One boy kicks Jumbo. No kicking, says Gordon. Just Whoa, this boy is kicking the ball. And no. We don't have to kick the ball. just rolling. Gabby gets Jumbo. She rolls Jumbo to Gordon. Gordon rolls Jumbo through the goalpost. Goal! Shouts Gordon. Goal. So, vamos a dibujar. Let's draw the ball. It's a big ball. It's a big red ball. Y dice que metieron un goal with the ball. Ok, so vamos a dibujarla ahí. Vamos a colorearla. Con este. Because it's the red ball. Ok, eso fue lo que estuvimos haciendo en esta página. Ok, so next vamos a hacer lo siguiente. Ok, we have these pictures. Listen up and we need to circle which one is the odd word para encerrarlas y completar nuestro trabajo. Entonces, listen up. Garden, girl, hippo. ¿Cuál de estas tres no pertenece ahí? Garden, girl, hippo. I think the hippo, right? Bueno, pues entonces, let's circle the hippo. Next, guitar, house, hand. Guitar, house, hand. Yeah, the guitar is the one is odd. Esa no pertenece ahí. Entonces, en la parte de abajo dice trace and draw. Vamos a trazar nuestras palabras, nuestras letras más bien. The letter G, acuérdense cómo se llama. G and H. We have two letters. There is G and H. Y para completar vamos a dibujar algo que empiece con esta letra, with the letter G. Y algo que empiece con esta letra, letter K. ¿Ok? Para completar esta página. Y por último, lo que estuvimos haciendo fue lo siguiente. Estuvimos trabajando con nuestra libreta, notebook. Vamos a trabajar con ella para hacer lo siguiente. Vean. Hicimos tres palabritas con esas letras. Tenemos la letter G y escribimos guitar, garden and girl. With the letter
H, escribimos house, hand, heavy, pesado, house, hand, heavy. Esas son las palabras que escribimos, así háganmelas en una columna cada una para que lo completemos, ¿ok? Nos vemos el día Monday. See you later. Have a great day.